There are you can't get a lot of facts related to this particular essay, but when we study that particular essay, we have many facts, related facts to study. So these are some peripheral facts or related facts towards a feminist politics. That is, it was published in 1979, and the most important thing is that the concept of gynocritics is explained or is postulated or proposed in this particular essay towards a feminist politics. Now, Elaine Showalter tried to classify feminism into three different phases. That are the three phases of feminism that we will see in depth, and then types of feminist criticism. What are the different types of feminist criticism, or feminist mode of criticism? Okay, these are the facts related to, basic facts related to essay towards a feminist politics. Now we can go to a detailed study of towards a feminist politics. So towards a feminist politics, in that particular essay, we have the first idea is about feminist criticism, and it has two varieties. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, that we will see. And then how female tradition or female literature has evolved, evolution of female tradition. That is the most important thing, phases. Okay, usually we have questions for PSC examinations. Usually we have questions from these areas. They would ask like very deep questions related to in-depth or very difficult questions from these kind of essays, but simple direct questions, but the options will be kind of very confusing, so you need to understand it really well. Okay, now in the third section we have a few other concepts that are already mentioned in this particular essay. Whenever we study Elaine Showalter, the most interesting fact or most challenging part is that she uses lots of references to back up her ideas or concepts. It's not like she just go on and explain some kind of ideas. She just makes some ideas simply out of a logic or anything. She establishes by using, she uses lots of references. She shows a very sharp skill, honed skill in research, doing research, and to establish her concepts very well. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് വർക്ക്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ സി ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ദറ്റ് ഈസ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ദ ടു വെറൈറ്റീസ് and the two types. So feminist criticism has two varieties according to Elaine Showalter, that is Showalter, and that is first one is feminist critique. Okay, and then the second one is gynocritics. So these are the two varieties. Now we will see what is feminist critique is and then gynocritics. Okay, so feminist critique, in this mode of feminism or criticism, okay, feminist criticism എങ്ങനെയാണ്, woman is considered as a woman is a reader എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. Then woman is a consumer or receiver of man-made products, and we can understand this very well because all these days from last week we were discussing about different types of theories, isn't it? But we were studying the man-made theories. We were not studying any. This is the first essay written by a woman. So we are actually kind of readers in this mode, that is feminist critique. We were actually a consumer or receiver of man-made products. Whenever we do kind of research or whenever we do a criticism, we are doing it as a reader. Okay, now the subjects or the topics that are concerned or that are studied by feminist critique is, or women as a reader is, to find the ideological assumption of a literary work. To
find the ideological, what are the ideological basis ideas that is hidden in a literary work, and then the images and stereotypes, like how woman is picturized, the images of women and the stereotypes in literature, like women are kind of they don't have intellectual skills, or they are inferior. Whenever we read a text, you can find that kind of things. If you are kind of critical, you can find it. Okay, then that is, if you are a feminist critic, you can identify these kind of picturizations. And then omissions and misconceptions, some kind of omissions or misconceptions of women in literature. These are other areas. Then we have fissures of male constructed literary history, some kind of cracks, some kind of gaps of male constructed literary history. Then exploitation and manipulation of the female audience in popular culture. So how female audience are exploited or manipulated. We can see that very well, that women should be like this, women should be like that, and then we think that it is the reality. നമ്മൾ തന്നെ കരുതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പൂമുഖവാതിൽക്കൽ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന പൂന്തിങ്കളാവുന്ന പോലെ. ദെൻ വി തിങ്ക് ദറ്റ് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദറ്റ് ഓൺലി. ബട്ട് എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ പൂന്തിങ്കളാവാൻ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ബട്ട് ദ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ റിയലി put forward that kind of ideas, that through which they are this kind of exploitations and manipulation of the female audience can be seen very well. ഏതൊരു മൂവിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ആയിരിക്കും, അവർ അവിടെ പോയി വന്ന് പിന്നെ വീട്ടിലെല്ലാ പണികളും എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഭർത്താവ് ഹീസ് എന്താണ് ഒരു ഡ്രങ്ക് ആണ്, അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. സ്റ്റിൽ ഷീ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാൻ. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പിക്ചറൈസേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ, നൗ women ആസ് സൈൻ ഇൻ സെമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോഷ്യലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതാണ്, അതിൽ സൈനുകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. വെൻ വി ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വുമൻ ആസ് എ സിമ്പിൾ ഓർ സൈൻ ഇൻ സെമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റംസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്. Okay, were women considered as a consumer? Women acts as a consumer or receiver or a reader of man-made products. അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലെങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒമിഷൻ, മിസ്കൺസെപ്ഷൻ, ഇമേജസ്, സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, മാനിപ്പുലേഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? അത് മെയിൽ മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം. ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. നോ ദ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്. അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നുണ്ട് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് and there is no scope to learn what women felt and experienced. കാരണം പുരുഷന്മാർ എഴുതുന്നതാണ്, that is male oriented, so there is no scope to learn what women felt and experienced. നമുക്കെങ്ങനെയാണ് women എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും it is not mentioned there. Now demands long apprenticeship to male theoreticians, Althusser, Bathurst, അതുപോലെ മിച്ചറി ഓർ ലക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് തിയറീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അറിയാതെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇവരൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാതെ ഒരു താല്പര്യം അതിനോട് വരികയും ഒരു അഫിനിറ്റി അതിനോട് വരികയും നമുക്കതിനോട് എന്താ പറയുക, ഒരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ്, കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് could be created. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ദെൻ ടെൻഡൻസി ടു നാച്ചുറലൈസ് വുമൻസ് വിക്ടിമൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതന്നെ ഒരു നോർമൽ സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, ആ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ വിക്ടിമൈസേഷൻ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെറ്റി ഇൻ ആഡം ബീഡ്,
ഹെസ്റ്റർ പ്രൈനെ ഇൻ ദ സ്കാർലറ്റ് ലെറ്റർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ധരിച്ച് അവിടെ ജീവിച്ച് പോകുന്ന സ്കാർലറ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡാനിയൽ ഹോത്തോണിൻ്റെ ആ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഷീ ഈസ് സഫറിങ് അല്ലോ, ഷീ ഈസ് ദ സഫറർ ദർ. ഓക്കെ, കൂടെ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളേക്കാൾ കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ ആയിട്ട്, നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഓഫ് വുമൻ വിക്ടിമൈസേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നോർമലാണ് എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങും. ദെൻ the other problem is that sometimes you have an angry, sometimes you have a loving fixation on male literature. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് തോന്നിയിട്ട് അതിനോട് ദേഷ്യം വരും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് എ ലവിങ് ഫിക്സേഷൻ ഓൺ മെയിൽ ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനോട് കല്ലെറിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോക്കസ് എവിടേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ആ എറിയപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിന് തന്നെയാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു കാര്യം മോശമെന്ന് പറയുമ്പോഴും നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും എങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും. ദറ്റ് ഇസ് മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് എ ലോങ്ങിങ് ഓർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് these male theoreticians, and then we naturalize women's victimization. Sometimes we have angry or loving fixation on male literature. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് gynocritics. So what is gynocritics? That is what something Elaine Showalter put forwarded. Okay, she postulated this idea of gynocritics. അപ്പോൾ എന്താണ് gynocritics നോക്കാം. Showalter coined the term gynocritics from the French term la gynocritique. La gynocritique എന്നുള്ള ഫ്രഞ്ച് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ടേം അവർ കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Now in this then in this discourse, a specialized discourse which it is not reader, okay, it's writer, women as a writer. Okay, so here in this particular discourse women are considered as writers or creators. Okay, അത് കഴിയുന്നതും എന്താണ്, സ്ത്രീകൾ കഴിയുന്ന പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക, അവർ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ തന്നെയാണ് റൈറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ റീഡർ എന്നുള്ളത് അറിയാതെ മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റർ. ഓക്കെ, നൗ വുമൻ ആസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൽ മീനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി, തീംസ്, ജോണേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബൈ വുമൻ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, വുമൻ ആർ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൽ മീനിങ്. ഓക്കെ, and then the history, themes, genres and structures of literature by women. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ, ലേഡീസ്, ഐ മീൻ വുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡർ അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റീഡർ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ റീഡർ, rather she is the writer or the producer of textual meaning. അവർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഐ മീൻ തിയറീസ് ആണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, വുമൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ subjects, what are the topics that are included? Psychodynamics of female creativity, linguistic and the problems of a female language, trajectory of the individual or collective female literary career, female literary history, studies of particular writers and works. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഏരിയാസ് ആയിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ മറ്റ് ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കിലും ഗൈനോക്രിറ്റിക്കിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വുമൻ ഈസ് എ റീഡർ, ഹിയർ വുമൻ ഈസ് എ ക്രിയേറ്റർ, ഈസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ, റൈറ്റർ. ഓക്കെ, ഹിയർ the importance is given, that is in gynocritics the importance is given to female creativity. Then they are concerned about female language and they are studying the collective female literary career. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്റററി കരിയർ ആണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Then they are concerned about ഫീമെയിൽ ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയായിരുന്നു, ദെൻ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വുമൻ ആസ് എ റൈറ്റർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം രണ്ട് രീതിയിൽ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ്. നൗ ഒരു ഫണ്ണായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ഷീ ഹാസ് ഗിവൻ ടേം ജോർജിക്സ് ആസ് ടു ഷോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സിഡോണിംസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വുമൺ റൈറ്റിംഗ്. അതായത്
ഇപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണല്ലോ, മീൻസ് ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി, ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് ജോർജിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേര് കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം. അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല, അതിന് ഇതാണ് ഉദ്ദേശ്യം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ എഴുതിയാൽ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വി നോ ദാറ്റ് ദ ബ്രോണ്ടി സിസ്റ്റേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ കാണുമല്ലോ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ ദാറ്റ് ലേറ്റർ. സോ അപ്പോൾ അതിനോടൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോർജിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ വെച്ച് വിമൻ ലിറ്റററി തിയറി ലിറ്ററേച്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സ്യൂഡനിംസ്, ജെൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വന്തം പേരുകൾ, വെർജീനിയ വുൾഫ് അതുപോലെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സൊക്കെയാണ് ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗിവ് ദർ റിയൽ നെയിം. അതുവരെ അതിന് അവർക്ക് മടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടേം ജോർജിക്സ് ടു ഷോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീഡോനിയം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വുമൺ റൈറ്റിംഗ് എന്നൊരു സജഷൻ ആര് വെക്കുന്നുണ്ട്? എലൈൻ ഷൂവാൾട്ടർ വെക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫൺ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട്. എ ഫീമെയിൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ്? വെനെവർ ദേ ആസ്ക് ഡിഫൈൻ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ്, ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീമെയിൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് which is independent from male tradition. Okay, that is a simple definition of gynocritics. It's a female framework based on study of female experiences that is independent from male tradition. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എന്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ വുമൻ ആക്ട്സ് ആസ് എ റൈറ്റർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൽ മീനിങ്. ഓക്കെ, then the topics are psychodynamics of female creativity, trajectory of individual or collective female literary career, then linguistics and the problem of a female language, then female literary history, studies of particular writers and works. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗൈനോക്രിറ്റിസം, വാട്ട് ഈസ് ഗൈനോക്രിറ്റിക് ഓർ ഡിഫൈൻ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് ആൻഡ് മ്യൂറിയൽ സ്പാർക്ക്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി വന്ന ആളുകളാണ്. എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് ആണെങ്കിലും മ്യൂറിയൽ സ്പാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക. എങ്ങനെ ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറ്റാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് വെനെവർ ദേ ആസ്ക് എ തിയറി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു തിയറിയെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തിയറി ഓഫ് ഇംപേഴ്സണൽ പോയട്രി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്.